Hi, Bhuvandev Uday. Good evening to all of you. Good Good evening, evening, sir. Good evening, sir. Good Okay, evening. Good evening, good sir. evening. Yes. Did you type all of yours name in the chat? Yes, sir. Yes, Yes, sir. there's another 2000 Nikino. Right. So today we are doing mathematics. Uh, Before that, we did one maths class, but that's not actually a lesson. That's just introduction. අපි කලින් පොඩි හඳුන්වා දීමක් නම් කළා. Right? Your first lesson, I promise you to do as a workshop. අපි කතුරු කඩදාසි අරගෙන අර workshop එකක් විදිහට තමයි පළවෙනි පාඩම ගන්න. So where is the bunny? මේ ආවා ගණන් හදලානේ. හරි? ආවකෝ කියලා කෙනෙක් කරනවා ආවා ගණන් හදලානේ. උන් තාම හදනවා තව ටිකකින් එයි. Right? Okay. So we are doing the second lesson. So what's the second lesson? Place value. Okay. Now put the date. Take your maths book. What's the date today? Today is 14th December 2023. Right? Place value. Right. In mathematics, you know that maths is a language. ගණිතය කියන්නේ භාෂාවක් කියලා මම කිව්වා. And I told you, all of you are having dreams in the field of science. පුතාලා ඔක්කොම මේ විද්‍යා ශාස්ත්‍රයේ හීන තමයි තියෙන්නේ. විද්‍යා ශාස්ත්‍රයෙන් ඉදිරියට යන්න. Okay, hands up those who like to go forward in the field of science. Science. Yes, you like. I do. Yes, all of you like. හැමෝම ආසයි නේද? විද්‍යා ශාස්ත්‍රයෙන් ඉහළට යන්න. Yes, yes, you like. You like to be doctors, engineers, sometimes sound engineers. සමහරු music කරන්න කැමති. ඒගොල්ලෝ sound engineers ලා. Right? ශබ්දය. ඒක art subject එකක් කියලා කියන්නේ. නමුත් but specialty there's a engineering part of that. හැමෝම කැමති science field එකකින් ඉදිරියට යන්න. Right? But the field of science, there's a great, vehement, and deep requirement of mathematics. So, maths is a sub field of the field of science. මේ සයන්ස් වල තියෙන එක අණු කොටසක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන එක කොටස තමයි mathematics. ඒක උපවිෂයක්. Not a main subject. විද්‍යාව පුළුවන් හැම කෙනෙකුටම ගණිතය පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ගණන් බැයි නම් සයන්ස් උත් බෑ. Right? So if you stop me from Mike. එක්කෙනෙක් දාගෙන මම මේ බඩගින්න ඉන්නකොට මොනවද රස කෑම જાතියක් කනවාද පුතා? අපිට පෙන්න. මම එයාගේ වීඩියෝ එක ඔෆ් කළා. ඇයි යන්නේ නේද? ඉන්නේ මම වාගේ වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න. මට හොයාගන්න බැරුව ඊට පස්සේ. Yes, your video. පොඩි විනාඩියක් දෙන්න පුතා මේ කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් ඔන් කරලා දෙන්න මම ඒක ඔෆ් කළා. Yes, I got. ඔන්න දැන් ඔන් කරගන්න පුළුවන්. Right? අපිට පේන්න කෑම කනවා හැම නෙමෙයි. ඒකට මම වීඩියෝ එක ඔෆ් කරනවා. Right. පුතාලා ඔක්කොම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. Turn on your videos now. ඔජිනි හැඩ බලලා එහෙම. හරි? ලස්සනට. Okay, good. මිනුක පුතා. මොකද නිකන් එපා වෙලා වගේ ඉන්නේ. Right? ආසාවෙන් ඉන්නවා මැස් කියන්නේ කම්මැලි නැති විෂයක්. කොච්චර කළත් වෙලාව යනවා තියෙන්නේ. Right. අනුහස් අන්නේ මීනා වෙලා නේද? Right? සිත්ලක පන්සිලු
Dinit, Avinash, Trisant, Senitu, Yesandi, Gavish, Fernando. පුතාලගේ වීඩියෝ නම් off. Right, I asked all of you to write your names for the registration. Most of you have done that. There's another group. තව group එකක් තියෙනවා නේද පුතා science කියලා. රත්තරන් පාට අකුරු වලින් science කියලා ලියලා තියෙන group එකක් තියෙනවා නේද? ඒකේ Yes, sir. සමහර ඇති. Yes, some of you are in that group also. ඒකත් මම අද open කළා. I opened that. ඒකේ ඉන්න ළමයින්ටත් නම් ටික ලියන්න පුළුවන්. Right? ඒ නම් ලියන්න නැති කට්ටිය ගන්නෙ නැහැ. අනිත් එක තමයි ඒ කිසියම් group එකක respond කරන්නේ නැත්නම් ඒ group එකේ හේමම තියලා මම යනවා. Right? group එකේ හේමම තියලා මම leave වෙනවා group එකේ. Right? So I'm at least responsive people we require. Right. Okay, now let's start from the place value. So all of you know numbers. Numbers. There are different number systems. So we are using Hindu, Arabic number system. How many digits there? Numbers. How? 9 digits. Yes, 9 10 digits. digits. How numbers are created? කොහොමද සංඛ්‍යා නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ? Yes, simple answer by Digits. digits. Very good. අංක මගින්. Digits. Example. 25. So this is the number. මේ කවුද පුතේ? That's a number. Number. Yes. This number consists of ලස්සන වචනයක් ඇවුණා නේද? Number 25. Number 25. මේ වගේ වචන දෙකක් ළඟ අපි වලට කිව්වා appositives කියලා. Do you remember yesterday? Appositive මතකද? Right? කොයි වෙලාවෙද අපිට appositive එකක් හම්බුනේ? හරි. ඒකේම තියන්න. Number 25 consists. Number 25 consists of 25 කියන සංඛ්‍යාවේ අන්තර්ගත වෙනවා. Consists of. How many digits consists of 2 digits? Number 25 consists of 2 digits of 2 and 5. Yes, they are digits. So number 25, it consists 2 digits. Digits. So here's a digit 2 and this is digit 5. Right. So how numbers are created? So you have to take down this question and you have to demonstrate this 25. That's a number. This number consists of 2 digits here. Number 25 consists of 2 digits of 2 and 5. කවුරුත් ලිව්වේ නැහැ නේද තාම? මම දැක්කා. ලියනවා දාගෙන. ටීචර් කෙනෙක් එක්ස්ප්ලেইন කරන වෙලාවේ කවුරු මොනවා ලිව්වත්
ඒක කල්පවත්නා මතකයට හේතු වෙන්නේ නැහැ. මොනම විෂයක හරි පාසල් ගුරුතුමා වෙන්න පුළුවන්, ටියුෂන් පන්ති වෙන්න පුළුවන්. ගුරුවරයෙක් කතා කරන ඕනෑම අවස්ථාවක ළමයෙක්ගේ අතේ පෑනක් තිබුණොත් ඉබේ ලියවෙනවා. මොනවද ඒ කරන්නේ? අනේ සර් මන් දන්නේ නැහැ සර් මගේ අතේ ලියවෙනවා මේ. පුරුදු වෙලා. Right? You get used to that. ලියවෙනවා. නෝටි අතක් සහ නෝටි පෑනක් ඔයාලට තියෙනවා. ඒ නෝටි වැඩේ කරද්දි මොකද පුතා වෙන්නේ? උගන්න කිසිම දෙයක් මතක හිටින්නේ නැතුව යනවා. So when your teacher teach you, so what you have to do, so you have to keen on what your teacher explains. Yes නේද? ඔයාගේ Yes, sir. ස්ක්‍රීන් එක තියෙන්නේ වෙන පැත්තක නේද? Your camera is another side. අපිට හිතෙන්නේ වෙන පැත්තක බලන වෙන වැඩක් කරනවා කියලා. Right? හිතන්න මගේ ස්ක්‍රීන් එක මේ පැත්තේ. පුතාට තේරෙනව නේද මම මේ කියන දේවල්? Can you understand? Camera is this side, right? So next time you have to keep that in the same direction. Okay. Yes, Sandy. Then what's your school? My school is Christ King College. Christkin College. I pronounce it correctly? Christkin? Christ King College. Christkin. අපිට ඇහෙන එක crisis වගේ. Christ අරපු දෙයක් වගේ, right? Okay, so it doesn't matter. You're looking at me. That means your screen. But I'm looking at you, but okay, this is something confusing. Right. So this is the first day you are participating to our maths class. Oh, the second time? Second time. Second time. Good. Okay. So let's move on. Then Putala, not Tegaliaga. Okay, when you have completed, you can send me a message. C complete කියන පුතා C කියලා message එකක් දාන්න. Then I can understand you have taken it down. Yes, only 11 students taken down. What about others? අනිත් අයත් ලියාගමු. Sir, Yes. sir, what is the pride in a chlamydomonas? What is the Paranoid. chlamydomonas? You're asking about algae. So what's the relationship between algae and mathematics?
right? Okay, I'll explain all this stuff about the anatomy and the cellular structure and what are the components inside that, what are the organelles of chlamydomonas algae in the science class. Okay. ඉටිකම මතක් වෙනවා එක කිව්වා. Right. එහෙම තමයි අපේ ක්ලාස් එකේ එකපාරට කම්පියුටර් ගැන අහනවා. මටත් සමහරවිට අමතක වෙලා සයන්ස් මැස් පාඩමේම නවත්තලා කම්පියුටර් ගැන කියලා දෙනවා. එහෙම දේවල් වෙනවා. But that happens only in our class. අපේ පන්ති විතරයි එහෙම වෙන්නේ. Right. Now look at this. Yes, there's another 10 students writing. පුතාලා වීඩියෝ එක එවන නිසා ඕම නවත්තන්න. Right? Okay, now look at this. You can see in a certain number, digits are in different positions. In a number, digits are in different sthana positions. In a number, digits are in different positions. Right? In a certain number, කිසියම් සංඛ්‍යාවක අංක තියෙන්නේ විවිධ ස්ථාන in different positions. It's on unique positions. Unique positions. Right? ඒ position වලට අදාළ වටිනාකමක් තියෙනවා. Next point. Those positions of digits ඒ සංඛ්‍යාවල ස්ථානවලට කිසියම් වටිනාකමක් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? Those positions of digits තනියම හයියෙන් කිව්වට කමක් නෑ. මයික් එක ඔෆ් කරලානේ තියෙන්නේ. Those positions of digits positions has or have. Those positions of digits have. Those positions of digits have their own ඔන්න යකෙක් ඇවිල්ලා අපිව බය කරා. We shouted in පොඩි මල්ලි කෙනෙක් කියලා මයික් එකකට පුදා කෑ ගහනවා. අක්කව හරි අයියව හරි බය කරා. ඕක තමයි වෙන්නේ. මේ වෙලාවේ පූර්ණ අයිතිය තියෙනවා. ළඟ තියෙන රූලර් එකකින් හරි ළඟ මොනවා හරි එකක් නැත්තම් ගහන්න හයියෙන් එකක් මම කිව්වේ කියලා. හරි? අඬාගෙන දුවපුදේ. හරි? ළමයිට ඉගෙන ගන්න නිදහස තියෙන්න ඕනේ. Right. Those positions of digits have their own place values. On place values. සිත්ලක පුතාගේ නේද ඔය සද්ද එන්නේ? සිත්ලක. Right. සඳුල්. Where සඳුල් වෙන කිසිම දෙයක් මම permission දීලා තියෙන්නේ. මම restriction දාලා නැහැ Zoom වල. ළමයිට නිදහස දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එක උනා share කරන්න පුළුවන්. හරි? හැබැයි කිසියම් වැරදි වැඩක් කරලා වුණොත් එහෙම මොකද කරන්නේ? හොඳ වගේම හරිම නපුරුයි මම මොකද කරන්නේ? ක්ලාස් එකෙන් අයින් කරනවා. ක්ලාස් එකේ විතරක්ද? නෑ ගෲප් එකනොත් අයින් කරනවා. ආයෙ ගන්නවද? ආයෙ ගන්නෑ. තේරුණේද පුතා? ඒක නිසා කිසිම මෙනුක කිසිම වැරදි වැඩක් කරන්නේ. Right? Okay, now look at this. Those positions of digits have their own place values. මේ digits වලට පුතා ඒගොල්ලෝ ඉන්න ස්ථානයට අනුව කිසියම් උපරිම වටිනාකමක් තියෙනවා. They have a value. Right? Now we are going to learn that place values
So it is called the place value. Those positions of digits have their own value, right? Their own value. අපි එහෙම කියමු. ඒගොල්ලන්ගේම වටිනාකමක් තියෙනවා. Those positions of digits have their own value. According to the position. Yes, you know that according to. What does it mean by according to? In scientific English book, so you can use it. Maths වලට තියන්න පුළුවන්. මොකද maths කියන්නේ science වල කොටසක් කිව්වමම. So again, the scientific English for that. What does it mean by according to? මොකද්ද පුතේ according to කියන්නේ? අනුව. Ransi, yes, that's අනුව. According to the position. Position. Position equals place. Position කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ස්ථානය. ස්ථානය. According to the position, ස්ථානයට අනුව. According to the position means according to the place, right? Right, now let's discuss the things from the beginning as I have written in this board at the top. Okay, look at this. In a number, කිසියම් සංඛ්‍යාවක, digits are in different positions. Digits are in different positions. So this 5 is in this position, 2 is in another position. Right, next. Those positions is sthana. Those positions of digits A අංකවල ස්ථාන. Those positions of digits have their own values. Their own values. According to the position. ස්ථානයට අනුව ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේම අගයන්. Those positions of digits have their own values according to the position. ඒ ස්ථානවලට ඒ සංඛ්‍යාවලට අදාළ ස්ථානවල තියෙනවා එයාලටම අවශ්‍ය අදාළ වටිනාකම් ස්ථානයට අනුව. So that's called the place value. Okay, next point we write it is called. It is called. එයට කියනු ලබනවා it is called what? The place value. Place value. පුතේ මේ maths වල තියෙන භාෂාව. Language in mathematics. Mathematics වල භාෂාව හරීම අඩුවෙන් තමයි යෙදෙන්නේ. අඩුවෙන් යෙදුනට ඒ ටික අපි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. If you do that mathematics in English medium, ගණන් ඉලක්කම් කියන භාෂාවෙන් විතරක් එක කරලා හරියන්නේ. මේක පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So language associated with the mathematics you have to learn. ගණිතයට අදාළ භාෂාව ඉගෙන ගන්න එක හිමීට ඉගෙනගෙන යමු. Right. මතකනේ මම එදා වේගින් හදාන්න ගියා. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බේ නේ. Right. Okay. මම මේ লীලා මගපුවා ආයි වීඩියෝ එක බලලා පුතාලා මොකද කරන්නේ? අර scientific English පොතේ ලියා ගන්නවා ඈ. Right. Take this down. දැන් මේක ලියා ගන්න. ලස්සනට ලියන්න. ඔය එකපාරට සී දාන්නේ මම උගන්වන්න ඉන්නද්දි ලියපු අය. ඒව තහනම් මේකේ. ටීචර් එක්ස්ප්ලেইন කරද්දි ලියන්න බෑ. එතකොට එයාලට මේ සබ්ජෙක්ට් එක බැරුව යනවා. මේක විතරක් නෙමෙයි අනිත් ඒවාත් බැරුව යනවා. ගුරුවරයෙක් පැහැදිලි කරද්දි ලියන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටි එකේදී විතරයි. ඉෂාක්‍ය කවුද දිහාද බලාගෙන කවුද පුතාට ඉගෙන ගන්න දෙන්නේ නැත්තේ? අම්මා කතා කරනවද?
Don't write this. Okay, right. So you can understand this Hindu Arabic number system. There are 10 digits. There are 10 digits, right? What are those 10 digits? As you know, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, yes, 10, right? 10 hogi. Yes, that's digits only. මටද බැන්නේ තව වෙන ඕන්න මට බැන්න මහඬනවා. Right. මේ ඔය මේ ළමයිව තරහ ගස්සවන්න එපා. පේරන්ට්ස්ලා නංගිලා මල්ලිලා ආච්චිලා සීයලා ඉන්නවනම් ඔය පුතාලා දුරට ඉගෙන ගන්න දීලා ඔතනින් යන්න. right. ඊළඟ පාර සද්ද ඇහුනොත් තමන්ගේ දරුවට ඉගෙන ගන්න දුන්නේ නැත්නම් මම මොකද කරන්නේ? මේ ඔක්කොම මගේනේ. ඔයාලා ඔක්කොම මගේ නේද? All of yours mine, right? Yes, sir. ඔව් අම්මගේ තාත්තගේ නැත්නම් ආච්චිට සීයට ඉන්නේ යාළගේ මුණුබුරෝ අපේ මුණුබුරා මගේ පුතා මගේ දු. ටීචර්ස්ලාට ඉන්නේ ඔක්කොම තමන්ගේ, right? ඒ වගේම හැමෝටම එකම විදියට සලකන. මෙතන මම විශේෂ හිතවත් අය නැහැ. හිතවත් අය විශේෂයෙන් නැහැ. හැමෝම හිතවත්. ඉතින් ඔයාට කවුරු ඉගෙන ගන්න දෙන්නේ නැත්නම් මම ඔයාව අයින් කරනවා පුතේ පන්තියෙන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට තමයි හිතන්න පටන් ගන්නෙ අපි අපේ අක්කට අපේ නංගිට මල්ලිට පාඩුව ඉගෙන ගන්න දෙන්න ඕනේ නැත්නම් එයාව පන්තියෙන් අයින් කරනවා එයාටයි පාඩු වෙන්නේ. හරි වීඩියෝ බලන්න එනවා ඊට පස්සේ. වීඩියෝ බලන්න එනවනේ. ඊට පස්සේ මාත් එක්කත් තරහ වුණොත් එහෙම වෙන පන්තියක් හොයාගන්න වෙනවා. I don't know the existence of classes like this. මේ වගේ පන්ති තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම මේ මගේ පන්ති මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම එක කියනවා නෙමෙයි. තව තියෙනවා පන්ති. ඇති. හරි. හැබැයි හුඟක් දුර ඈත ඉඳන් දරු සම්බන්ධ වෙන්නේ මොකක් හරි මේකේ විශේෂත්වයකුත් ඇති කියලාත් මට හිතෙනවා. Now look at this. බය වෙන්න එපා ඈ. කතා කරන්න. Right. Now look at this. So this is what's this digit? What's this digit? That's 2, right? So what's this second digit? 3, And this is 5. Right. I put somewhat larger value here. That's 5. I put 2 here. Now, you can see 5 is greater than 2. All of you know that. 5 is greater than 2. 5 is greater than 2. Grade 4 වලදී පුතාලා මේ sign එක ඉගෙන ගත්තා නේද? 7 ක්ලාසෙකදී. yes, sir. Yes, sir. it's called Yes, sir. greater than. He's මේ කට ඇරගෙන ඉන්නේ නේද? කියන්නේ මේ පැත්ත ලොකුයි. 5 is greater than 2. අනිත් විදිහට කියන්නේ smaller than or lower than. 2 is smaller than 5. smaller than, lower than 5. Greater than, lower than. Right, good. But when you concern the place value, then you can understand this 2 is not just 2, right? So this is called, according to the abacus, so this is the first place
That first place is known as what? One's place. මොකද්ද පුතේ අපි එකට කියන්නේ? We call that One's one place. place. Right? Place. ONE1 one's place. Right. So this place is called what? Tens place. Tens place. Tens place. Yes. Two is Hundreds Hundreds place. place. hundreds place. Good. Hundreds. Tens place. One's place, tens place, and hundreds place. තවම එක place එකක් දාලා නැහැ here. So that what's that other place? If I mention that, Thousands yes, place. that's thousands place. Good. අපි එදා ඒ දේවල් කතා කළා වේගෙන් හැබැයි කළේ නේද පුතා? So we did that so fast. But you could understand. එදා තේරුණාද? Could you understand it? Yes, sir. Yes, Yes, sir. you could. Right. අද ඉතින් හරි ඉමීට කරන ටිකක් කම්මැලි. හරි අද ඉමීට යන්නේ. මොකද කීප දෙනෙක් ඉන්නවා පුතා මොකුත් දන්නේ නැහැ අලුතෙන් ආපහු ඉන්න පවුනේ. හරි. කමක් නැහැ නේද? අපි හිමීට යමු. Right? Okay. හිමින් සැරේ තමයි හොඳම සැරේ කියලා කියලා තියෙනවනේ. කවුද කියලා තියෙන්නේ? හොඳම සැරේ හිමින් සැරේ. Who has told like that? සිංහල හොඳ ගත්කතුවරෙක් කියලා තියෙන්නේ. මාඩි වික්‍රමසිංහ. ඔව් ඔයාලා Singer. බලන්න මේ පැත්තෙන් ආපු යතුරුස්සන් ඔය මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඒ පළාතේ ඔව් දකුණු පළාතෙන් ආපු hands up කරා. කො බලමු. ඉන්න කට්ටිය. ඔය ඉන්නේ. Right, good. Now, what's this 5? මේ 5 කියන්නේ digit එකක්. That's 5 is a digit in one's place. ඔන්න අපි English පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. So 5 is the digit in one's place. Then what's this 3? 3 කියන්නේ කවුද? Digit in tens place. Very good. Tens. 10 place. Digit in tens place. Tens place. Digit in hundreds place. Very good. Digit in Hundreds place. hundreds. Hundred place. ඔය ටික මං කියවෙන්නේ නැතු යනවා පැටලිලා කියවෙනවා අමුතු ඒවා කියනවා ගණන් ගන්න එපා. Right? Background එකේ හුඟක් අය කෑ ගහනවා ඒව ගණන් ගන්නත් එපා. Right? පුතාලගේ මයික්‍රොෆෝන් වල sensitivity එක වැඩි. sensitive ගක් sensitive microphone. Right? අල්ලපු ගෙදර ඇන්ටි අංකල්ට බයිනවත් ඇහෙනවා ඕකෙන්. හරි. නේද? එහා ගෙදර බහුපැටි කුඹෑ කියනවත් ඇහෙනවා ඕකෙන්. It's sensitive. That's very sensitive. So you can control that sensitivity. එක අපි ICT පාඩමේදී sensitivity control කරන හැටි මම කියලා දෙන්න. Right? I'll teach you that. Now don't worry. මොන බාධාව තිබ්බත් ගණන් ගන්න එපා. පුතේ අපි මේ class එකට ලියා ගමුද? Let's write this now. Right, take it down.
5 is the digit in ones place. 3, the digit in tens place. 2 is the digit in hundreds place. Menuka, did you write? Yes, sir. Can I see you? No, sir, no, sir. මොකක්ද කර කර හිටියේ එතකොට? I answered call, sir. Can I write, sir? I don't know you can write or not. Your friends have written it. යාළුවෝ ලියලා ඉවරයි දැන්. මම දැක්ක ඔයා මාළුවෙක් වගේ කට ඇරයක මොකක්ද එකක් කරන. මමනේ හිටියේ. යාළුවෝ දැක්කද? අපේ මිනුක පුතා කර කර හිටපු එක. වෙන කොයිදෝ ලෝකෙක හිටියේ. දැන් පුතේ වීඩියෝ එක බලලා ලියන්න. හොඳද? print screen එකක් ගහගෙන rule අරින්න 1 2 3යි උඩත් එකක් එප 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ක්ම අරින්න rule. දැන් මේක මතක තියාගන්න. So this 100 place, what's this place? Tens place, what's this place? Ones place. Okay, what's this 5? 5 is the digit in ones place. 3 is the digit in tens place. 2 is the digit in hundreds place. දැන් මිනිත් එහෙම කිය කිය ඉන්න ඕන ලිව්වේ නෑනේ. You did not write that, right? මොකද පොලේ යන්න වගේ පොත ඔළුවේ තියාගෙන බලන්න පේනවනේ. Okay, now show me what you have taken down. Moksha Panchali. Okay, last. Okay, raise it up little. Good. මට පේනවා ඔයා එක වචනයක් හොයන්නම බැරි වෙන්න කපලා තියෙනවා. That's wrong, right? ඒක කරන්න එපා. Yes, whose iPhone is this? Purna's iPhone. Is that your brother? It's Yes. my father's name. Your father's name, right? What's your name, Puda? Tanuli Minara. That's familiar to me, Tanuli. I think now it's correct. Right, so you can see different digits here, and they are existing in different places. According to the position of these digits, they have been given different values, right? So what's the name given to the first place here? Ones place. Yes, what's the name given to this second position from right? Tens place. What's the name given to the third position from the right? Third position from the right? Hundreds place. Hundreds place. Okay. Now, what is the digit in tens place? Three. Three. Okay. What is the digit in? What's the digit in hundreds place? Two. What's the digit in thousands place? Five and a half. No thousand place, so that's Zero. 0. Right? Good. Zero. Okay, thank you. ඔන්න යාළුවෝ ටික උදව් කළා තනුලිට. Right? Good. Now, let's move on. The value of the digit according to the position. Now we are going to demonstrate that. What is the value
represented by the digit 3. What is the value represented by the digit 3 in the number 235? Okay, what's the meaning of this question? Number 235. In the number 235, 235 කියන සංඛ්‍යාවේ digit 3 තුන කියන අංකය මගින් by the digit 3, what is the value represented? මොකද්ද නිරූපණය කරන වටිනාකම? Value means වටිනාකම. So what's the value represented by the digit 3 in the number 235? 30. 30, sir. Okay, 30. first, yes, good. 30. Your answer is correct. අලගේ උත්තරය හරි. හරි ලේසි. දා අපි ඔක කළා. හරිම ලේසි. But how to give your answer, how to present your answer? පිළිතුර දැන ගැනීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම කියන එක ආකාර දෙකක්. තනුලි ඔයාගේ අතේ පෑනක් ඇවිල්ලා නෝටි පෙන් එකක් ඒක ලියන්න වගේ හදනවා. It's good. දන්නේම නැතුව පෑන අතට එනවා. Right. We write the answer in this way. Answer equals value represented. මම මේ පුතාලට භාෂාව යොදන හැටි කියලා දෙන්නේ. Value represented by the digit 3. Value represented by the digit 3. ප්‍රශ්නය තුල සංඛ්‍යාව දීලානේ ඒක ආයෙ ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. That's equals. First you have to write that place value. What's the place value? Place value is tens place. That's tens place. Tens place value කීයක් තියෙනවද පුතේ? 10 ඒවා 3ක් තියෙනවා. Right? So you have to put that. According to the position, this position value or the place value is 10. How many tens here? 3 tens. So therefore your answer is 30. So this is the perfect way of presenting your answer. බලන්න හරි ලස්සනට උත්තර ඉදිරිපත් කරනවා. කාටවත් පුළුවන් ද මේකට වැරදි දාන්න? එහා යාස හිතෙනවා. හොඳටම දන්නවා ඔයා හොඳටම දන්නවා කියලා හැමෝටම පැහැදිලි. It's sure that it's crystal clear that you know the answer. මේ ළමයා මේ පාඩම සම්බන්ධයෙන් හොඳ අවබෝධයෙන් ඉන්න කෙනෙක්. කෙලින්ම 30 දාන කෙනාට වැඩිය මෙයා හරි දක්ෂයි. right. ඒ දක්ෂ කෙනා වෙන්න ඔන්න නෙතිනු කට ඇරුණා. මොකද? මම බය කරන්න දෙන්නේ. Now take this down. ලියා ගන්න පුතේ. Are you Albert Einstein, sir? Because you are to me. මාව Albert Einstein වගේ පේනවල අපේ සෙනුදිදුවට. Albert Einstein. The greatest scientist. යා වගේම මං කැතයිද? Albert Einstein. Have you ever seen Albert Einstein? Yes, sir. හරිම බුද්ධිමත් කෙනෙක් නේද? එයා කියපු එක කතාවක් කියන්නත් හිතෙනවා මට නොකිය ඉන්නත් හිතෙනවා. Right. සාපේක්ෂතාවාදී පියා
Look at this. මේනේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මහත්මයා දින කරන්ට් එක වෙන්න වගේ කොණ්ඩයක් තියෙනවා. මේ විද්‍යාඥයන්ට එච්චර උවමනාවක් නැහැ තමන්ගේ ලස්සන ඒවා පවත්ව ගන්න. එයාලට ඕනේ මේක නම් ලස්සනයි නේද? එයාලට ඕනේ පුතේ මේ තමන්ගේ විද්‍යාත්මක කරුණු ගැන කතා කරන්න විතරයි. ඒගොල්ලන්ට අමතක වෙනවා මොනවද මේ දැන් අපි කොහොමද ලස්සනට ඉන්න ඕනේ? ඒව මතක නැහැ. අපි කොහෙද යන්නේ කියලාවත් මතක නැහැ. මම යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නද්දී අපේ හිටියා එක ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. එයා මේ ආසියාවේම ප්‍රසිද්ධ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. ආසියාවේ ලංකාවේ නෙවෙයි ඒසියා. එයා කිසියම් පරීක්ෂණ වර්ගයක් කරලා තියෙනවා. මම මේක පුතාට සයන්ස් එකේදී කියන්න. මේ මහත්මයාගේ තිබ්බ හොඳ බෙන්ස් කාර් එකක්. බොහොම වටින කාර් එකක්. වටින කාර් එකක්. මාර වැඩි කියන්නේ. කැම්පස් එකට කාර් එක ගිහිල්ලා. ඊටික මම බස් එකේ යනවනේ. කාර් එක කැම්පස් එකේ දාලා. එතුමා බස් එකේ යනවා. හරි? ඒගොල්ලෝ හරි so rich. නෑ පුතා පෝසත් වුණාට ඒගොල්ලෝ ඒ සල්ලි ගැන එච්චර හිතන අය නෙමෙයි. ඉතින් සමහරලාට ඒගොල්ලෝ කොච්චර වාහන තිබ්බත් බස් එකෙත් යනවා. දවසක් මම හොඳට ඇඳ පැළඳගෙන බස් එකේ යනකොට මට ඉස්සරහින් ප්‍රොෆෙසර් ඉන්නවා. එයාත් යුනිවර්සිටි එක ගාව හෝල්ට් එකෙන් බහින්න මමත් ඉන්නවා. හරි? මම වැඩේනේ උනේ. අර බස් එකේ කොන්දොස්තර අංකල්ලා හරි චාරයක් නෑ නේද කතා කරද්දි. දැන් අපේ ප්‍රොෆෙසර් ඉන්නේ ෂර්ට් එකක් ඇඳලා සමහර බොත්තනුත් ඇරිලා. සෙරප්පු දෙකක් දාගෙන කණ්ණාඩියද වයසයි. කෙට්ටුයි. බ්‍රේක් එකක් ගහද්දි වැටෙන්නත් යනවා. හරි? කවුත් සීට් දෙන්නෙත් නෑ ඉතින්. කැම්පස් වල ළමයි වුණා සීට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ එතුමා බහින්න යනකොට හිමීට එයා බහින්න යන්නේ එයා වයසයි. කොන්දොස්තර අංකල් කෑ ගහනවා කොහමද? මේ ඕයි අයින් වෙනවා කොයි පිටිපස්සේ ඉන්න මහත්තයාට බහින්න. මට බහින්න ප්‍රොෆෙසර්ට අයින් වෙන්නලු. මේ ඕයි අයින් වෙනවා මහත්තයාට බහින්න උතන ඉන්නේ. මම ඊට පස්සේ මේ අපිට උගන්වන ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. එහෙම කතා කරන්න එපා. එහෙමද හොයන්න පුළුවන් අය ඉන්න විදියට කොහොමද ඉන්නේ හැටි. ඊට තනියම කියෝ කොන්දොස්තර මහත්තයා හිටියා. ඒගොල්ලෝ හරීම නිහතමානී විද්‍යාඥයොත් එහෙමයි. ඔන්න හොඳ විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නවා YouTube එකේ දැකලා තියෙනව නේද? විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නවා විද්‍යාත්මක දේවල් වලට පැහැදිලි කරන කෙනෙක්. මම දාන්නම්කෝ channel එක. hina වෙච්ච ගමන් ඉන්නේ. එයාගේ දුවත් එක්ක ඉන්නේ. දැකලා තියෙනවද? රුචිර කියලා. මම දාන්න link එක. හරි? එයා හරි එයා විද්‍යාඥයෙක්. සිංහලෙන් කතා කරලා කියලා දෙනවා හැමදේම. Right. Okay, good. Now so you can understand. So what is the value represented by the digits 3 in the number 235? So value represented by digits 3 is 30. Man then පුතාට දෙනවා ඒ වගේ digits 2 ගැන ලියන්න. Right. How to write about digits 2? Another question. What is the value? මොකක්ද වටිනාකම? Represented නිරූපණය වන represented by what is the value represented by the digit what's the value represented by the digit 2 in the number or of the number 235. ලස්සනට උත්තරේ ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. මම ඉස්සරලාම කරපු 10 දෙනාගේ පොත් බලනවා. Sir, I know the answer. Yes, all of you are. Yes, that's knowledge. You have that. You know that answer.
So you want to send that, right? හැමෝම දන්නවා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ ලස්සන්ට පිළිවෙලට ලියලා. Sir, I'm finished. I am finished. මං ඉවරයි. Finished, sir. Okay, good. How to Sir, write? I done my work. I am finished, sir. How to write? Value represented By the digit 2. Digit 2. Answer is 200. digit 2. අපි ඉතින් ඔය වේගෙන් උත්තර කියන්න යන්නේ. digit 2. අපි යගේ නිවාඩු වැඩ කරන්න. 2 is yes, value represented by digit 2 is කියන්නේ සමාන කිරීම equals Equals how many hundreds? Yes, that Multiply 2 equals 200. Good. Because always we have to concern the place value, right? Sir, you also can get Half of the question you ask. 10 times. 10 times? Yes. 20. Times 3, 1 times 5, 100 times 2. Yes, Sanul is asking why. Why kilevi mukirdu kila mandanne. It's okay. Now, let's move on. පුතාලට එවලා ඇති homework duty paper එකක්. මම ළමයින්ට වැඩිය වැඩ දෙන්නේ නැහැ. මට ඕනේ මේව අමතක වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න විතරයි. මේ බලන්න. Can you see this? Question set 1 E. Okay, look at this number. Sir, I didn't take a print. මොකටද print out ගන්න? print out එකක් කීයක් වෙනවද දැන්? මේ print out එක රුපියල් 80ක් විතර වෙනව නේද? රුපියල් 40ක්වත් වෙයි සාමාන්‍ය normal printer එකකින් ගන්න. තේරුණා නේද පුතා? Color print is 90 or 100 rupees. Oh, 90 or 100 rupee. මම ඉස්සර ටියුට් ගහන තැනින් ටියුට් එකක් ගැහුවා මට එක ටියුට් එකකට 500 ගියා. අර පුතාලට එවලා තිබ්බේ ටියුට් එක. ඉතින් දැන් ඇයි දෙමව්පියන්ට එච්චර බරක් දෙන්න ඕනේ? අපිට ඔය ඩිස්ප්ලේ එකේ පේනවනේ අපිට. We can see that. මොකටද කොලයකට ගන්න? So you can do that by putting the tute number and question number. You can do that. එහෙම පුළුවන් නේද? දැන් පුතේ ඉස්සරහට එන්නේ සල්ලි නාස්ති කරන කාලයක් නෙමෙයි. පරිසම් කරගන්න කාලයක්. හුඟක් කෝටිපතියෙක් වුණත් මාසෙන් දෙකෙන් දුප්පත් වෙන්න පුළුවන් කාලයක් තමයි එන්නේ. So we have to save money, right? ඉතින් නාස්තිය අඩු කරලා අපි වැඩ කරමු. Now look at this. Consider the following numbers and fill in the blanks using the appropriate term.
බලමු මේ මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. A 8 is in the blank place. ආමුතු place එකක්. මිනුක 8 is in the blank place. 8 තියෙන්නේ හිස්තැනක් අනුහස් පුතා ඔයා ලියනවා ස්ක්‍රීන් එකේ right. 8 is in the blank place of the number 19,852 and the value represented by 8 is මේ 8 ඉන්නේ කොයි place එකේද? 100. 100 place. Then value represented by 8 is. අපි මේක මෙහෙම copy 800. කරගමු. 800. Good. The ලියා ගන්න question set. මේක 2022 අයියලටත් දුන්න paper එකක්. හරි? පුතාලා දාගන්න homework 2 question set 1 homework 2 question set 1. First question. ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. Consider the following numbers and fill in the blanks. ඒක ඉතින් අපි ලියන්න ඕනේ නැහැ. Right? Blanks fill කරමු. And part A. Part A. It must be written. 8 is in 8 is in the 100 place. good blank place and place of the number Sir, we want to write only the answer. no, you have to write completely. answer එක ලියනවා නම් මෙතන ඇති ගණිතයක් නැහැනේ මේක චූටි ළමයින්ටත් පුළුවන් නේ අපි මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්නවා so we have to write that in English just to inculcate into your brain මොලේට පොඩ්ඩක් ආවදින්න අපි ලියනවා place of the number 19,852 and the value represented by 8. Eight is right. මම මේක බෝඩ් එකට ගත්තා. පුතාලා බෝඩ් එකකින් බලන්න ලියමු දැන්. Right? 8 is in the blank place of the number 19,852 and the value represented by 8 is again blank. කොහොමද පිළිවෙලට answer එක දෙන්නේ? How to give that? Perfectly. Sir, shall I tell it? Okay. Eight is in hundreds place of number 1,009. 9 මේවා ලොකු සංඛ්‍යා කියන හැටි පුතේ කියලා දෙනවද? හරි? 19,000 19,852 and value represented by 8 is represented by 800. right. ඒක තමයි මට කියලා දෙන්න ඕනේ. හැමෝම ලියන්නේ ඔහොමනේ. අපි හැම වෙලේම answer එකක් ලියන්නේ මිනුක මේක බලන කෙනා නොදන්න දරුවෙක් කියලා හිතාගෙන එයාට තීරෙන්න. හරි? ඒ කියන්නේ පේපර් එක බලන ටීචර් කවුරු හරි එයා මෙලෝඩියක් දන්නේ නැති ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් ළමයෙක් කියලා හිතාගෙන එයාට තීරෙන්න තමයි උත්තරේ ලියන්නේ. Look at this. 8 is in the hundreds place. I think all of you have done that correct. Is that so? එහෙම නේද? Right.
of the number 19,852 and the value represented by 8. Now look at this. 8 is in where? 100 place. So you write is 100 times 8 equals 800. Sir, Value represented by 8 is 100 times 8 equals 800. Yes, Putra. sir, I only write 800. Yes, that's why I told you to write it like this. මේක සමහර ප්‍රශ්න දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ. ස්තැන් දෙකක් දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ. මෙතෙන්ටත් හිස් තැනක් දාලා, right? 8 is given and 800. So another blank. 8 is 100 times 8, 800. So like questions will be given to you in future. මේ වගේ ප්‍රශ්න ඉදිරියට හම්බ වෙනවා. In your school book also you can see these types of questions. I think now it is clear to all of you. දැන් මේක හැමෝටම පැහැදිලි. That's clear. It's very Yes, clear. sir. Right. Sir. මේ තමයි පුතේ අපි ඉගෙන ගන්න වේගය. සමහර පාඩම් ටිකක් වේගින් යනවා. එන්න වේගය වැඩි වෙනවා. Now we are at this speed. What do you think? Is that okay? හැමෝටම තේරෙනවද මේ වේගය? You can understand. Yes, sir. නිදිමතක් එනවද? නිදිමතක් આવොත් අපි Yes, සින්දු sir. කියනවා. We sing, right? අපි රාන්සිට කියනවා dance කරන්න කියලා. Right? රාන්සිට කියනවා dance කරන්න කියලා. අපිට නිදිමත આવොත් අපි මොකක් හරි entertainment වැඩක් තමයි කරන්නේ. Right? අර මේ කලින් ක්ලාස් එකට ආව නේද පුතාලා ටිකට කලින් අපේ තියෙනවා පහුවෙලා ආපු අයගේ පන්තියක්. දැන් පුතාලට දැන් මාස ගානක් පහුවෙලා කවුරු හරි ආවොත් මේ පන්තියට එකපාරට දාන්නේ නැහැ. එයාව වෙන ට්‍රේනින් කරලා නැත්නම් වීඩියෝ බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි ගන්න. මේ තර්ඩ් ටර්ම් එකේ වගේ ආවොත් අපි ගන්න නෑ දැන් එහෙම කියන්නෙත් නැහැ ඉතින්. 11 වසරකදී නම් කියනවා. එහෙම ගන්නව අඩුයි. Right, then we take students. එතන එක අයියා කෙනෙක් හිටියා වාක්‍යයක් කියව ගන්නවත් බැරි. අර කියන්න බෑ. එතකොට අනිත් අයට hina වෙනවා. Right? මේ දුවෙක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට papers වගේක් කරගෙන හිටියේ. ප්‍රභා translation photosynthesis වලට අවශ්‍ය factors ටික සමහර අයට බෑ. එදා ඔයාලට මතක ඇති. ඔයාලා ඇවිල්ලා හිටිය. එක අයියා කෙනෙක් කතා කළෙත් නෑ කට්ටිය hina වුණාන් පස්සේ එයා දුක හිතිලා මේ අඬනවා නම් මම දැක්කේ නෑ මයික් එක නම් ඔන් කළේ නෑ. එයාට ලැජ්ජ හිතිලා වෙන්න ඇති. ඒ grade 6 last term වෙද්දි වැඩ කරන්න නැතුව හිටපුවා. හැබැයි මම දැක්කා එයා bass guitar එකක්. bass guitar, you know that. Right, that bass guitar ලොකු කම්බිය තියෙන ගිටාර එක. ඒ පුතාට ඒ ගිටාර එකක් තියෙනවා. එයා මගේ ක්ලාස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම ඔය ගිටාර ගහනවා දැකලා තාත්තයි පුතයි ඔන්න මාව හොයාගෙන ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකට යනවා ගිටාර ගහන්න හොඳට පුළුවන්. math science ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මේ ඔය දෙකම එකට යන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ගිටාර් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් ඩාන්සින් පුළුවන් නම් ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන්න එයාලට හොඳටම සයන්ස් පුළුවන්. Only thing the practice is required. Constant practice is required. maths වලට නම් හැමදාම ගණක් හදන්න ඕනේ. මේ වගේ ගණක් එක්සෑම් එක වෙනකම්ම හදන්න ඕනේ. ගණන් පාඩම් කරන්නේ හදපු ගණන් මේක මම එදා හැදුවනේ. එදා අපි හැදුවේ. එදා මට හොඳට පුළුවන් වුණා මේක. එදා පුළුවන් වුණාට අද බෑ. එදා පුළුවන් වුණාට අද බෑ. තේරුණා නේද? Right? So how to practically be in the lessons. මේවා හින ලේසි නේද පුතා? මේ හරිම ලේසිනේ. හරිම ලේසි. Yes, sir. Factors Yes, sir. required for the photosynthesis. Photosynthesis වලට ඕන factors ටික කොච්චර ලේසිද? ඒ හතර මතකයි. Right? ඒ
4 හොඳටම මතකයි. කොච්චර ලේසිද? හැබැයි හොඳටම උත්තර දුන්නු අයියලා අක්කලාගේ වීඩියෝ මම පෙන්නන්නම්. සමහරලාට අහනකොට බෑ. After 3 months, 4 months, and first term you learned, and in the third term, sometimes some of facts you have forgotten. Constant practice is required. නිරන්තර අභ්‍යාසය අවශ්‍යයි. පැරණි ඍෂිවරු කියලා තියෙනවා අනභ්‍යාසයේ විසම්විද්‍යා කියලා. ඒ කියන්නේ අභ්‍යාසයෙන් තොර වූ විෂය පිහිටීමක් නොමැත. තේරෙනව උගන්නනේව? මතක හිටින්නේ. Right? There are some other factors affecting to that. Okay, let's move on. අපි යමු. එතකොට ඒකේ තියෙන ගණන් ඔක්කොම පුතාලා මට හදලා එවන්න. නැත්තම් ඊළඟ සතියේදී හදාගෙන එන්න අපි මේවා ටික ඔක්කොම කරනවා. එකම pattern එකේ තියෙන, right? So next we are going to do that question sets 2. So this is somewhat not complicated. So language is highly used there. භාෂාව කොහොමද ඒකට යොදලා තියෙන්නේ? භාෂාව යොදලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද කියලා. Okay, look at this now. This is in question set 2. In the number කද්දනේ number එක ලොකු එකක් නේ. කොහොමද කියන්නේ? Number source. 910,825. 910,825. හරි. 91,825. 91,000 ගන්න බෑ. right. හරි. මම කියලා දෙන්නම්කෝ දැන් ඔය පාඩම කරනකම් අපිට ඉන්න බෑනේ ලොකු ගාණක් කියන හැටි නේද? ඔනේ වේගෙන් කියලා දෙන්නද? ඕනෑම ලොකු ගාණක් කියන්නද? වේගෙන්. right. Look at this. ඕකට අපිට මේ තව දවසක් ඉන්න බෑනේ. මේ බලන්න. Right. So these large numbers, imagine that's 1. Large numbers. How many zeros here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15ක් තියෙන. අපි ඉලක්කම් දාමු. Let's put digits. Except 0. බින්දුවකුත් දාමු කොහෙ. Right. කාටද පුළුවන් මේක කියවන්න? පුළුවන් අය ඉන්නවා. Now look at this. First you have to separate them into zones. අපේ space ලියලා තියලා ලියමු පුතේ මේක. 230 on my space tipan. I put space here. Now 9, 7, 5. I put space here, right? 8, 7, 5. I put another space here. 9, 2, 8. These are zones. So these are called zones of a number. One zone, another zone. So can you see these zones? Separate zones. Right. Why did අපිට පුළුවන් 3 sets. 3 sets we can separate. And this called that unit. This thousands. Maybe the thousands. One th done. Right? Thousands zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in a quarter. When I make million zones. Million zone. And this becomes billion. 1,000, million, billion, තවවොත් trillion, quadrillion. Amen. Right. Now look at this. Okay, tell this one. මෙයා විතරක් කියන 230. 230. 30. නමයක් දාලා කියන්න. 9,230. 9,233. 79,230. 579,230. Right. 9,230.
යසඳු අබේකෝන්. Yes, sir. කාටද shut up කියලා දී? No, sir. There was a message file, and it was really annoying, sir. I can't write anything. It came and I miss a lot of things. right. මම මේ chat එක private දාලා නැහැ. එයි මේක ඔයාලට ඕන chat කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතා log file එක තියෙනවා automatically save වෙන්නේ. ඔයාලා chat කරන හැම දෙයක්ම log file එකක් විදිහට save වෙනවා. ඒකයි මම ඔයාලගේ attendance එක ගන්නෙ chat එකේ. chat එකේ attendance ඔයාලගේ සහභාගීත්වය ලියපුවාම ලිව්වත් නැතත් මොනවා ලිව්වත් ඔයාලගේ නමත් එක්ක ඒක record වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ register එක විදිහට. එතකොට ඔයාලා chat කරන ඒවා ඔය වෙන පන්ති වල කරන ඒවා මේකේ කරන්න දෙන්න එපා. හරිද? මේක කළොත් මොකද කරන්නේ? බයින්නේ ඔයාලටම. හරි? දඬුවම් කරන්නේ parents වලට කියන්නෙත් නෑ. මොකද්ද කරන්නේ? ඔව්. මේ ලංකාවටම අපි පන්ති කරන්නේ. එක ඇඩ් එකයි මම දාලා තියෙන්නේ. හරි? මේකේ ශිෂ්‍යයෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා 120 ගාණක්. ඒකෙන් 50ක් විතර 60ක් විතර තමයි ඇක්ටිව් අනිත් කට්ටිය ඩෝමන්ට්. ඩෝමන්ට් කට්ටිය අයින් කරන්න කිව්වා මම. හරි? ඩෝමන්ට් කට්ටිය මම ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැති කට්ටිය අයින් කරලා දාන්න කිව්වා. එතකොට තව ගෲප් එකක් සෙපරේට් තියන් ඉන්නවා. මේ පුතාලා ආගන්න එක මාක වැඩක් උනේ. ඔය තව තියෙනනේ දෙක ගෲප් එකක් වෙනවම. ඒ වෙනවම තියෙන ගෲප් එකේ එක්තරා ගුරුවරු පිරිසක් මට මොකක් හරි නරක වැඩක් කරන්න ගිහිල්ලා ඒක විපාකයක් වශයෙන් හොඳ විපාකයක් වශයෙන් ආපු ළමයි ටිකක් ඉන්නේ. දැන් ඔයාලා මෙතනත් ඉන්න ඔයාලා. ටීචර්ස්ලා වගේක් හොරින් මගේ ගෲප් එකට පැනලා ඔයාලගේ නම්බර් කොපි කරගෙන ඔයාලට මැසේජ් එවන්න ගත්තා. මමත් ඇප් එකක් යූස් කළා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඇප් එක මම පාවිච්චි කරනවා. මම යූස් කරලා පුතාලා මේ ක්ලාස් එකට ගත්තා. එහෙම ආපු වෙලත් ඉන්නවා. මට නරක වැඩ කරන්න ආවම අර වාසනාවන්ත ළමයින්ට එන්න මාවතක් සකස් වෙලා ආපු අය ඉන්නවා. පුතේ මේ ලංකාවේම කොච්චර හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවද? හොඳ දරුවෝ ඉන්නවද? ඉතින් මට ඔයාලා ඔක්කොම එක වගේ මම කාටවත් වෙනම සලකන්නේ. හැබැයි නරක වැඩක් කළොත් එහෙම අයින් කළොත් ආයි ගන්නෙ නැහැ. තේරුණා නේද? එතකොට ඔයාලා මට බැන බැන හර ගිහිල්ලා වෙන තැනක මම අයින් කළා. දැන්කෝ කරන්න හොඳ වැඩේ. මම ඉගෙන ගන්නවා හොඳට. වගේ මම අයින් කළානේ. මං ඉන්නකෝ මං ඉගෙනගෙන පෙන්නන්නකෝ මං කියලා මේ කවදා හරි මම ඉගෙනගෙන පෙන්නන්නකෝ කියලා වෙන පන්තියකට යනවා. හොඳක්ද නරකක්ද වෙන්නේ? හොඳක් වෙන්නේ නේ. එතකොට ඊළඟ මාත් එක්ක තරහට හරි ඉගෙන ගන්නකො එයාට ගිහිල්ලා. දඬුවමක් තියෙන්න ඕනේ පුජ්‍යලයක් හැදෙන්න. දඬුවමක් තියෙන්න ඕනේ තව කෙනෙක්ට තරහෙන් නෙමෙයි බොහොම මෛත්‍රියෙන් එයා කොහෙද ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න. ඒක මම කරනවා. එන්න පුතාලා අනවශ්‍ය වැඩ කරන්න එපා. chat කරන්න එපා. chat කළොත් මේවා මුකුත් මම બ્લોක් කරලා නැහැ. chat બ્લોක් කරලා නැහැ. කිසිම දෙයක් બ્લોක් කරලා නැහැ. හැබැයි වැරදි වැඩ Tamanne හදා ගන්න ඕනේ. තව කෙනෙක්ගේ දඬුවමට බය නෙමෙයි. ඒතර ඔයාලා වැරදි වැඩ කළොත් ඔයාලට තියෙන group එකෙන් ඉවත් කරන එක. හැබැයි group එකෙන් ගියොත් මම එනවා පස්සෙන් එලවගෙන. හරි? group එකෙන් ගියොත් මම කෝල් අරගෙන ගෙදරට හරි එනවා මම. ඇවිල්ලා මං අහනවා ඇයි ගියේ? වැදගත් විදිහට ආවනම් වැදගත් විදිහට මොකද කරන්න ඕනේ? යන්න ඕනේ. සර් අපේ සිලබස් මාරු වුණා. සර් අපිට බෑ වගේ අපි සිංහල මාධ්‍ය ඒක කියලා යන්න ඕනේ අපිට. හොරෙන් ලීව් වෙන්න බෑ. ලීව් වුණොත් මං එනවා ගෙදර. දැන් ලීව් ඉද්දන්නේ. ගෙදරට ආව සලකනවද මට? Right, do you treat me right? කන්න බොන්න දෙනවද ගෙදරට ආවොත්? Yes, sir. yes. Yes, sir. හරි. මේ අපේ කලින් grade 8 වල ඉන්න අයියලා ඉන්නවා ඉස්සර. එයාලට රැයට හීනෙන් මාව පේනවලු. සමහර මට එන්න කියනවා සර් දැන් නිවාඩු කාලේ ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන්න ඕන. අපි එන්න ක්‍රිකට් ගහන්න අපේ ගෙදර යාළුවෝ ඔක්කොම එනවා. So they are willing to play with me. So I also like that. මේ ගමෙත් මම එහෙමයි. වගේ ඉන්න හොඳ ශිෂ්‍යයෝ ටිකක්. Okay, anyway. පුතාලා වෙන chat බෑ, right? Last time I tell you.
Do you promise me to not to do that? Promise. Yes, sir. Yes, good, students. Right. Now, question set 2. පුතේ private message එකක් ගියත් පේනවා ඈ. Right. Look at this. What's the value represented by 1, which is position 5th from the right? Okay. So this large number, how to read? පුතාලා ඉගෙන ගත්ත මේ සෝන් දෙකක් තියෙනවා මේකේ 825 9110. Now you can see here 910,825. 910,825. I'll put another 825. Now what this on? Unit on, and this is thousands on. What this on? Million. Millions on. පුතේ මට මේ සංඛ්‍යාව කියන්න 825 million. 25 million. 25 millions 910,000 825. 825. Kauti, right? Okay, now this is a billion zone, right? Billion. 102 billion 825 million 900,825. ආනේ ඔයාලා කොච්චර ෂෝක්ද අර පාර්ලිමේන්තුවේ අර ඔක කියාගන්න බැරුව ගිය ඇන්ටිටත් වැඩිය හොඳයිනේ. right? පිළිවෙල මොකද්ද පුතේ? unit 825 එකට අපි මොකුත් කියන්නේ මේ 1000. So this is million. Here. Million. Here Billion. billion. Next trillion. Trillion. Trillion, billion, million, thousand. අනිත් පැත්තට thousand, million, billion, trillion. හරි. 100. මොන වේගෙන් කියලා දුන්නේ හරි? වේගෙන් කියලා දුන්නා. ඒ ලොකු සංඛ්‍යාවල zones of big numbers. ඒක වෙනම පාඩමක් එනවා ඊළඟට. Right. Now look at this. What's the value represented by 1, which is position 5th from the right? මෙන්න මේ කොටස වලට ඕන 5th from the right. 5th. So this part. So that 5th from the right. දකුණු අත පැත්තේ ඉඳලා පස්වෙනියා 1 2 3 4 5. How to tell that? Positioned 5th from right. අපි මෙන්න මේ ගාන ලියාගමු. එතන ඉංග්‍රීසි කොටසක් තියෙනවා අපිට තේරුම් ගන්න. Right. In the number. එකම සංඛ්‍යාවක් ගැන අහලා තියෙනවා. In the number. What's the number? What's the number? Yes. In the number. පුතාලා ලියා ගන්න. We want to write. Yes, you are right. ඉන්න මම ලියනවා පේන්න දාන්න. Right. Question set 2. Question set 2. Right? Question number also main question number 2. Right? In the number 910,825. So this is the most important part. Second. Right. What is the value? What is the value represented? What's the value represented
by 1. 1 විස්තර කරලා තියෙනවා. Which is positioned. 1 which is positioned. බලමු මමද ඔයාලද ලියන්නේ කියලා වෙකින් ඈ. Which is positioned 5th from the right. Which is positioned 5th from the right. මං ලියලා ඉවරයි. What's the value represented by 1 which is positioned 5th from the right? Right. Nutara, can you read this? In the number, what is the representation presented by 1 which is positioned 5th from the right? ටිකක් විතර කලබල වුණා නේද? බය වුණානේ, right? What is the value represented? How to tell? Represented. කට්ටිය ලැජ්ජ කරයි මට hina වෙයි කියලා කට වහගෙන හිටියොත් හැමදාම ඔහොම වෙන්න වෙනවා. right? Represented. How to tell? Represented. Represented by 1 which is positioned. Positioned. With this position 5th from the right. Good. Now we know the way of doing this calculation. මම ඔයාලට පොඩි chance එකක් දෙනවා. හදලා පෙන්නන්න. ගාන ලේසි. මෙතන තියෙන English අපිට හරිම වටිනවා. The answer is 1000. බලමු. Let's see that. Right. 10,000. 10,000. 10,000. එනොදී මම ඔයාව ආයේ 10,000. video off කරන්නද? 10,000. Right. That's Answer is 10,000. Now look at this. What is this place? One's place. One's place. Tens place. Hundreds Hundreds. Thousands place. Thousands. 10,000 place. 10,000 place. Good. පුතාලට මේක ගන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමයක් මම එදා කියලා දුන්නා. So that's 910 825 10 to the power 0 බින්දුවෙන් පටන් ගන්න නේද? That means ones place. 10 to the power 1 that means 10 10 එකයි. 10 to the power 2 that means 10 into 10 100. 100. Here 10 to the power 3 3. that means 1,000. බින්දු 3ක් තියෙන එකක්. මෙයා කවුද? 10 to the power 10 to power 4. 4 that means 10,000. 10,000. 10,000. Right. Then you write here the position, the place value. තල කැමති නම් මේක දාන්නත් පුළුවන්. 10 to the power 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 තිබුණාට පළවෙනි එක කියන බිඳුවනේ. එතකොට බිඳු එකක් අයින් වෙනවා. 1, 2, 3, 4, 5. ඉතින් පුතාලා ලියනවා 1යි. එක කියන්නේ ස්ථානයක්. How many zeros you have to write? 1, 2, 3, 4. All together 1, 2, 3, 4 with the number 1 that's all together that's 5 places පහක් තියෙනවා. That's 5th place. We call that 10,000 place. So what's the value there?
එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. So you have to specially mention this one because sometimes another value comes here, then you have to multiply. Right? ඉතින් මෙන්න මේ දැනුමත් අදාළ වෙන්නම අපි පොතේනේ ලියාගන්නේ. මේකත් ලියමු පිළිවෙලට. Ransi, let's do that. හැමෝටම පැහැදිලි වෙන්න මම නිවාඩුව ලියන්න. ඈතින් ඈත ලියමු. 9 10 825. As a power of 10, let's write 10 to the power 0. Next, 10 to the power 1. What's this? 10 to the power 2. What's this? 10 to the power 3. 10 to the power 4. What's this? 10 to the power 5. Good. මේ බලන්න. 1.1ක්වත් නෑ. 1.1. 1 and 0. That means 10 to the power 1 means just 10. Right? 10 to the power 2 means 10 into 10, 100. 100. 10 to the power 3 means 1 and 3 zeros. 10 to the power 3 means 10 into 10. 10 10 100 1000. That's 1000 place. 1.3. Here's what we require actually in this example. That's 10 to the power 4 means 1 and how many zeros? 4. 4 zeros. That's 10,000. So final one, 1 and how many zeros? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Separate කළොත් පුතා මේක 1000. How many thousand? 100,000 place. Right. මේ වගේ ලොකු සංඛ්‍යා අපිට ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා. මේක වටිනවද ඔයාලට? Is this important for you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Note it down. Note it down. එකත් ලියා ගන්න. Yes, sir. පුතා මේක ඈතට කරලා ලියන්න. එතකොට ඔයාට පහසුයි. Right? Final answer 10,000. There's a blank, right? Final answer. අපි යාට ඉර දෙකක් ගහමු. When you have taken down, send me a message. Okay කියලා message එකක් එවන්න. මම මෙතන තියෙන English කොටස කියලා දෙනවා. When understanding a question, you have to know English well. හොඳින් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ගණන් හදන්න පුළුවන් වුණාට වැඩක් නැහැ. අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න බැයි නම් ලකුණු වෙන්නේ නැහැ. This will be appeared in exam. විභාගෙට මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන්. Yes, indeed. Yes, sir. Yes, you're using the keyboard for what? Sir, okay. කියලා. Okay එකක් දුන්නා. Right. Thank you. Yes, only 15 students sent the okay. Okay, you can write.
හිත්ම පුතා අද තේරෙනවද අද පේනවද ඔයාට වීඩියෝ එක? Can you see video today? Yes, sir. Okay, good. Is there any newcomer today? අද අලුතෙන්ම අදම සහභාගී වෙන පුතෙක් දුවෙක් ඉන්නවද? Right. ආරාධ්‍ය finish. ආරාධ්‍ය මට මෙහෙම එකක් එවුවා. Right. Fit. Now look at this. Now I'm asking question. What's the value represented by 1? එක මගින් නිරූපණය කරනු ලබන වටිනාකම කුමක්ද? මොන එකද? දැන් එකේව දෙකක් විතර තිබ්බනම් මෙතන මාර වැඩි. වෙනු then we have to specify that one. මොන එකද කියලා කියන්න ඕනේ. right? මොන එකද? යාළුවෙක් කිව්වා කියන්නේ යාළුවෙක් කියලා නේද පන්තිවල. දැන් අපිත් එක්ක හරි විනීතව කතා කළාට යාළුවොත් එක්ක හරි යාළුවොත් එක්ක කතා කරන භාෂාව වෙනස් නේ. ආරාධ්‍ය කොහොමද කියන්නේ? මේ එකෙන් කියන වටිනාකම මොකද්ද? එකෙන් කියන වටිනාකම මොකද්ද? එහෙම කියපු ගමන් යාළුවා අහනවා මොකක් කියලාද? මොන එක දාන්නේ? which one? මොන එකද? right? It is positioned. It is positioned. Fifth from the right. පුතේ මට මේ කියන වාක්‍යයක්ද මේක? Is that a sentence? Subject එකක් තියෙනවද? Yes, it has subject. It is positioned. It has a finite verb. එයාට verb එකකුත් තියෙනවා. Subject, verb. And there's a complement here. Positioned where? Fifth from the right. වාක්‍ය අඩුව සම්පූර්ණ කරන කොටසකුත් තියෙනවා. Fifth from the right. So this is a complete sentence. මේක වාක්‍යයක් නේද? That's a sentence. Sentence, right? පුතේ sentence එකක් පාවිච්චි කරනවා එක කියන එක හඳුන්වන්න. One. One word is described by the whole sentence. හොඳට අහගන්න So මේ. it has adjective. Yes. Adjective. If a word is described by another word, that word is adjective. Beautiful flower. Clever girl. Naughty girl Senudi is writing. Like that. Okay. Naughty girl Senudi is writing while I am lecturing. Naughty girl Sanuli is reading while I am lecturing. Right? And okay. So one word can be used to describe a noun. නාම පදයක් විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන තනි වචනයට කියන්නේ adjective. පුතේ තනි වචනයක් නම් බැරියේ. එක කියන්නේ කවුද කියන එක පැහැදිලි කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම වාක්‍යයක්ම පාවිච්චි කරලා. මේ වගේ වාක්‍ය වලට අපි කියනවා clause එකක් කියලා. That's a clause. හැබැයි ප්‍රධාන වාක්‍ය යටතේ තියෙන උපවාක්‍යයක්. It's a subordinate clause. මේවට කියනවා අපි subordination and coordination. ප්‍රධාන වාක්‍ය සහ උපවාක්‍ය සම්බන්ධ කරලා අපිට පුළුවන් සංකීර්ණ වාක්‍යයක් හදන්න. ඉතින් මෙන්න මේ
one කියන්නේ කවුද කියලා විස්තර කරනවා. කවුද කොහොමද කියන්නේ? one අපි it වෙනුවට දානවා මේ pronoun නේ. මෙයා කවුද පුතා? That's a pronoun. සර්වනාම පදයක්. මෙයා වෙනුවට සම්බන්ධවාචී සර්වනාම පදයක් දානවා. කවුද? which. it අයින් කළා which දැම්මා. කොහොමද වෙඩි? කලින් තිබ්බා it is position fifth from the right. එය දකුණු පැත්තේ සිට දකුණු පැත්තෙන් පස්වෙනියට තමයි ස්ථානගත වෙලා තියෙන්නේ. position ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. it is position. එය ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. fifth පස්වෙනියට from right දකුණු පැත්තේ ඉඳලා පස්වෙනියට එය ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. එයා. right? It's a sentence. By removing the pronoun it, we put that which. Now you can tell what is the value represented by one. මොනවද? Which is positioned fifth from the right. මේ ඒ විදිහට මගෙන් අහන්නකෝ. මෙන්න මේ 2 ගැන. අහන්න මගෙන් අහන්න. Yes. තුසිරු අහන්න පුතා. තුසිරු අහන්න. What's the value? Sir, what's the value represented by 2? තුසිරු අහන්න බය නැතු. What is the value requested by 2? Which is positioned. Position. Which is positioned. කීවිනියටද පුතේ position වල ඉන්නේ දකුණු පැත්තේද? 1 2. Which is positioned second from the right. Right. Good. මෙතනදී bait නේද? Right. What's the value represented by 8? Which is positioned? කවුද මගෙන් අහන්නේ මේක? Who can ask that? Yes, Ransi, you can ask it. What is the value represented by 8, which is positioned third from the right? Third from the right. පුතාලා හැමෝටම කියවෙන්නේ නැති වචනයක් තියෙනවා. ඒක කමක් නැහැ. Thank you so much. හරි. හැමෝටම කියවනේ මේ represented. මම ඕනෑම නොදන්න වචනයක් කියන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. Now tell me. TD third. EN entered. Centered. Centered. Assented. Centered. Resented. Presented. Presented. Now represented. 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 කට කොච්චර කැත වුණත් කමක් නැහැ. හරි. දත් ගැලවුණත් කමක් නැහැ. හරියට වචනේ කියන්න ඕන කෙනෙක් hina වෙච්ච දේ. Represented. ඕක තද කරලා හපන්න එපා. සමහර ඉංග්‍රීසියෙන් කද represented. එතකොට කැලි කැඩිලා එළියට. Represented. Yes, flow. Flow වෙන්න අරින්න. Represented. Right. Okay. What is the value represented by 8 which is positioned? මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක කියද්දි සමහර අය පොඩ්ඩක් hesitate වුණා. Positioned, 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 positioned. Right. What's the value represented by 8? Positioned. Positioned. Very good. Position. Good. Position. Right. තව එකෙන් එකක් කරමු ඈ. අපිට විනාඩි දෙකක් විතර ගත කරලා අපි ඊට පස්සේ බලමු. Okay, now look at this. What is the place? What's the place value corresponding to the position of 0? What's the place value corresponding to the position of 0? Corresponding.
corresponding. ඒ මොකක්ද? What's a place value corresponding to the position of 0? මේ බිඳුව කියන digit එකට corresponding to the digit 0. Its corresponding value to 0. 0 වලින් නිරූපණය වෙන ස්ථානීයගේ place value එක මොකක්ද? It's a place value. It's a place value that is correspond to the 0. 1000. That's thousands place. Yes, thousands. Thousand. Yes. 1000 place. Place. Ones place, tens place, hundreds place, thousands place. Right? එද පුතාලා එකපාරට බලපු ගමන් කියන්න එපා. ඔයාලට අමතක වෙනවා. That's ones place කියලා. ඔයාලා හිතා ගන්න මේක 10 කියලා. ඒකයි අමතක වෙන්නේ. තේරුණේ තුසිර පුතා? Right? So you have to start from the end. Ones place, tens place, hundred place, and thousands place. Right. Then හොඳ ළමයි වගේ ඕගොල්ලන්ගේ first name, second name type කරන්න. ඉක්මනට. ඒකම එහා පැත්තේ වරහන් ඇතුලෙන් දාන්න පුතා. ඔයාලගේ ආසන්නම නගරය. If you are in Kandy, so you have to put Kandy, right? Main city, your area. Senal Avinash? Yes. දැන් මුලින් හිටපු පස් දෙකොන්න බඩගිනි හැදිලාද කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙනවා. So I have to specially call to their parents. What do they do? සෙනුදි දැන් නම් හොඳටම බණ්ඩිත් පිරලා නේද? ක්ලාස් එකේ කොහොම හරි මම බලන්න හිටියේ කෙසෙල් ගෙඩි දෙකයි. වටලප්පම් and right. Second question and third question දෙකම පුතාලා කරන්න. බැරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අතහැරලා දාන්න. බැරිව තියෙන එක හොඳයි අපිට ඉගෙන ගන්න. Right? So this question number question set 3 ඒකත් කරන්න. ඒකත් පුළුවන් ඔයාලට. දැන් මෙහෙමයි කරන්නේ. පළවෙනි එකෙන් එක ගානයි, දෙවෙනි එකෙන් එක ගානයි, තුන්වෙනි එක ගානයි. මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. දවසකට එකයි. මම ડોක්ටර් වගේ ගණන් දෙන්නේ දැන් හරි. So next day you do. දැන් සතිය පුරාම වැඩ කරනවා. එක දවසකට ගණන් හදන්න වෙන්නේ විනාඩි 2යි. විනාඩි 2කින් වැඩ ඉවරයි. 2 minutes per day. Do you promise me to do? දවසට විනාඩි 2ක් ගණන් හදන්න බැයිද? I promise, sir. Yes, you promise. හැබැයි එක දවසේ ඔක්කොම කරන්න තහනම්. Right? එක දවසේ ඔක්කොම කරන්න තහනම්. You are banned to do like that, right? So you cannot We want to put date also. yes, you have to do all the questions, one type of question per day. අද ඔක්කොම කළොත් මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ සතියේදී අමතක වෙලා. හැමදාම එක එක හදද්දි මතකය හේමම පවතිනවා. So can I do the homework in my laptop? Doesn't matter. You can use tabs. Stylus pen වලින් ලියන්න පුළුවන්. Digital pen වලින් ලියන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. If you like, you can send me. මට වෙලාව තිබ්බොත් මම marks දාලා ඉවන්න. Right? මම ඒකට promise වෙන්නේ නැහැ. So මේ දවස්වල ඔයාලගේ groups වල වැඩ කරන අය ඔක්කොම අසනීප වෙලා නිවාඩුනේ. සමහර අයගේ parents ලා අසනීප වෙලා. ඉතින් මට තමයි ඔක්කොම තනියම කරන්නලා තියෙන්නේ ඇත්තටම.
So, right? Okay. එහෙනම් පුතේ අපි වෙලාව හරි නවත්තමුද දැන්? Let's stop here now. බෑ වගේද? Sir, Yes. do we have classes on holidays too? පොය day we are not doing classes. පොය දවස්වලට අපි පන්ති කරන්නේ නැහැ. අපි යනවා මම නම් ඒ දවස්වල ওই පන්සල් වලට යනවා. Right? I use that day. ඉතින් කවදා හරි පොය දවසක් ඉඳ පන්තියක් බාධා වුණොත් අපි ඒ වෙනුවට උදේ පාන්දරක හරි පන්තියක් කරමු. Do you get up early in morning like 5 a.m.? 9 o'clock. I wake up 9 o'clock. 9 o'clock මමත් ඇහැරෙන වෙලාව තමයි. Right. Okay. Doesn't matter. So therefore, don't worry. We are not doing classes on holidays, especially in religious days. We are not doing. Sunday morning, දහම් පාසල් වෙලාවේ පන්ති කරන්නේ නැහැ. Okay. ඔයාලා දහම් පාසල් යන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. Therefore, don't worry about that. Okay, let's stop here. So thank you so much for the participation. Next day we are doing ICT, right? So I hope you come. Thank you so much. Okay, sir. Everyone, Good God evening, bless sir. you. God bless you, sir. Bye, sir. Good evening.